Hello there, and a very good afternoon to you. Happy Mother's Day to you and yours. This is a newsfeed right here on TV 47. My name is Stanley Irungeta. Will be telling you more about the Happy Mother's Day and how Kenya and the rest of the world are celebrating it. But first, church leaders drawn from Homa Bay and Migori and the Neema Africa Church have come out to condemn the proposed Finance Bill 2023 by Kenya Kwanza government. Led by Cardinal Odhiambo Opiyo, they say that the proposed taxation will cause more misery to the already struggling Kenyans. They called on President William Ruto to find another solution of how they can get money, but importantly, reduce the cost of living. Tunasema finance bill, kama wewe mshahara yako haijapitisha 1,500, hakuna mahali utapatana na 5%. Na wakati umefika, wakati wale ambao wako na pesa mingi, wale ambao wanapata mshahara mkubwa, wakatwe kulingana na mshahara yao, ili wale ambao ni wanyonge, wale ambao pesa yao ni kidogo, waweze kushughulikiwa na wale wamekuwa napata pesa mingi katika nchi yetu na walipi kodi sawa sawa. Hii maneno ya content creation tax, na mimi opinion yangu ni kwamba hii content creation pia ni watu ambao wanatengeneza pesa. Kwa hivyo kama unatengeneza pesa, ni vizuri ulipe ushuru, lakini naomba tuangalie jinsi ambayo tunaweza weka bands, tuweke levels ya tax. Kama mtu anatengeneza pesa kidogo, akuwe exempted tax, kwa sababu kuna wale content creator wale wako huku kwetu, huku Embu na kwingine, hao wanatengeneza pesa kidogo sana, shilingi 20,000, pesa ambayo wakiambiwa walete ile 15% itawafanya warudi tena kwa umaskini. And Embu leaders are now blaming the opposition for misleading Kenyans on the details of the proposed Finance Bill 2023. Speaking in different venues in Embu, leaders led by Ruto refuted claims that the bill was a ploy to surprise the hustlers. Ruto noted that the Azimio leaders were not telling Kenyans the truth and were advancing their motives. Naomba Ruto arudishe uchumi chini, because maisha haendelee. Ya mafuta niko juu sana, bei ya unga pia niko juu sana, bei ya gas pia niko juu sana, so mambo ya stima pia niko juu sana. Watoto hawezi kusoma because mambo ya stima iko juu. Sasa naomba Ruto arudishe uchumi chini. Kwa neno ya usuru imeenda juu zaidi. Bei ya sukari wamepandisha juu, mpaka hata watoto wetu hawezi enda shule. Wakienda wanafukuzwa kwa sababu wazazi wawezi. Wakijaribu pande hii wawezi pata chakula ya kurudi nyumbani, wanarudi bure na mkono tupu. Naweza omba serikali kwa president wetu Mheshimiwa President Ruto, tunakuomba sana tena zaidi, kama unatuweza kutusikiliza, uturudishie sisi usuru chini. Tumekata mambo ya usuru. Ikiwa rais anataka kufanya na watu wa Kenya, inafaa aregeshe usuru iwe chini kabisa. Meanwhile, pastors from Nairobi have urged President William Ruto to consider including them in the decision-making table, citing that they only chose leaders from big churches without including Pentecostal churches.
Speaking at a joint press conference in Dagoretti South, the clergymen noted that they should not be accused because a few of rogue elements. They also called on the government to pronounce themselves on which part of the spiritual matters are to be investigated, since everyone bases their teaching on how they interpret the Bible. Sisi kama wachungaji wa kanisa za kiroho hatujakataa sheria za serikali, tunakubaliana nazo, lakini kuna baadhi ya vitu hatutaki kukubaliana nazo kabisa kisheria ya kanisa ama kiungu. Ni ngumu sana kuregulate kanisa. Kanisa ni kiungo cha Mungu kutoka mbinguni. Ni ngumu sana serikali kugovern kitu Mungu amezalisha. Hapo ndio tunaomba serikali, unapotengeneza sheria zako kama serikali au kama sisi tukikuja kusaidia kutengeneza sheria yangu, la kwanza ile ningetaka kuongea kuhusu haya mambo ambayo imetokea ya huyu ambaye anaitwa mhubiri ambaye ni Makenzi. Kuna kitu ambaye hata sisi tunaona inatuchanganya, kwa sababu yeye ni mhubiri vile mnataja, lakini hatuoni hakuna mhubiri anaweza fanya lile kazi ambaye inafanywa mahali pale ama ile amefanya mahali pale, kwa sababu hata kwa Biblia hakuna kitu kama hiyo. Mtu hawezi kuua awe mchungaji. Kwa hivyo mimi ile kitu ningetaka kuuliza ni moja, tuache kuchanganywa pamoja na mtu anaua watu. Kwa sababu tukichanganywa pamoja na mtu anaua watu, ni kumaanisha hata sisi watu wanatuweka pamoja. Hata uwezi enda mahali useme wewe ni mchungaji kwa sababu anasema wewe ni Makenzi. So ile kitu ningetaka kusema na ningetaka kuonya hata Wakenya, hata serikali pia iwache kutuchanganya pamoja. Now, as the country joins the world in marking World Mother's Day, Kisii County First Lady May Kwamboka Arati and a host of other leaders have joined women in the county in commemorating this day as they engage in various activities like sports, music competition, while others get free medical checks and treatment. Our very own Kombo Alfire joins us live. A very good morning to you, a very good afternoon to you, Kombo Alfire. What is the latest over there in Kisii? Thank you very much. I'm getting you very well from these grounds of Nyanturago, where today women from Kisii County, all over the 9 sub-counties are just at this area where they're celebrating this Women's Day. As my camera person can show you behind, you can see that the women are just here. They've just arrived at this area, this venue where they're getting different services, medical services, Huduma services, and checkups, cancer checkups, scannings are being done here for free. This is all courtesy of Kisii First Lady, who is May Kwamboka. I'll be talking with some of the women who have gotten some checkups. If you may allow me to speak in Kiswahili, pengine unaisije siku ya leo, na kama ni siku ya kina mama, ni kipi ambacho kimekuleta katika uwanja huu siku hii ya leo? Kwa majina ni Winifrida Kwamboka Moseti. Niko hapa Nyanturago Iveno. Tuko na May Alat na mheshimiwa wetu Steve Alika. Leo ni siku yetu ya furaha ya wakina mama. Tunataa kwa hii kiwanja. Kama mnaangalia hii kiwanja, wamama wamejaa, tuna furaha na tunasikia vizuri kwa sababu tuko na mama yetu May Kwamboka Alati na mheshimiwa wetu Alika. So mimi nataka muangalilie vile wamama wamecheza, vile wameendelea kufuruta kamba, wameendelea kila kitu. Nataka muangalie kwa TV vile tunafurahi, tunachengea siku yetu. Asanteni. Unaweza karibia, naona hapa kuna mmoja wa manyanya ambao walikuwa wanavuruta kamba. Pengine tueleze siku ya leo umefurahia nini na ni kipi ambacho kilikushurutisha ukafika katika uwanja huu siku hii ya leo? Naam, asante sana. Kwa majina ni Morangi yako nataka ikati ya wangina tunachengea wote. Leo ni siku ya wangina. Leo ni siku ya wangina. Wanachengea Naam, asante sana. As you have heard, this was one of the women who were there pulling the tug of war, and they emerged to be the winners at the tug of war. Today, the older women and the younger women have been here participating in different games, football games, tug of war, where they were holding even eggs, running with sacks. And today, indeed, it has been a very good day for these women here at Nyanturago. Some of them have gotten services, healthy services. Some have been screened
end cancer and are going to get facilitation of their services so that they can be able to be treated the day of today. And they're going to get different entertainments where some of the older women who used to sing in the older days have been called at this area, and we've been able to be shown cases, some talents where some younger women who have indulged themselves in border riding have been here showcasing their skills which they have already learned, being that today they are embracing the single mothers who are the number that is outgrowing nowadays, and have been shown different ways of doing their ways and so able to get a way of source of earning. And at this place, we have gotten that May Kwambuka has decided to support them and give them a welfare where they'll be getting money in one way or another. That's what we are having, but this is something that we'll bring for you in our subsequent bulletins at this moment. But at the moment that we are going on, and my camera person Kashu, women are just flocking into these grounds of Nyanturago. Perhaps by mid-time, this ground will be full as entertainment is just continue on at this moment. That's what we have at this time, but stay tuned as we'll be bringing this news at our subsequent bulletins. Maybe I pass back the mantle to you in studio. My name's Arkumbo Alfai. Right, and as the people of Kisii say, ndio mono sana Kumbo Alfayo. And it is the best job and yet the hardest job in the world, being a mother. Happy Mother's Day to all the mothers out there in the world. Now to something else here. Kiambu Governor Kimani Wamatangi has been issued with a 2-week ultimatum to settle back hookers within Thika Town after they're asked to operate their business out of the Central Business District. Agnes Mumbia, a representative of the governor, found herself at the receiving end as irate members of the public made it difficult for her to address the residents, calling the governor to overturn his decision to have the vendors locked out of Kenya's industrious town. Ningetaka kusema governor akuje akaiti chini na hawkers awapatie pahali pa kufanyia biashara. Hawa ni watu wamefanya kazi na bidii sana. What they need is only a conducive environment for their business to thrive. What I'm asking the governor to agree to sit down with all the readers, all the hawkers and their readership, so that they can agree on that area where they will be selling their merchandise. Na kile ningetaka kusema, na nimemtuma mjumbe wetu wa Thika Mheshimiwa Ares, nimemtuma kwa gavana wa Matangi. Kwa sababu mimi nimekuwa nikimwambia na hanisikii kuhusu hawa hawkers wa Thika Town. Gavana wa Matangi, Kiambu County kuna hawkers wengi sana. Kuna hawkers Juja, kuna hawkers Roiro, kuna hawkers Githurai, kuna hawkers Limuru, kuna hawkers Kiambu na kuna hawkers hapa Thika. Kwa nini kuwe tu ni Thika, gavana wa Matangi, unawawekea wanahoka wa Thika masaa ya kuingia kazi? Mimi sioni ikiwa haki. Kama ni masaa kwa hoka, wekea hoka wote wa Kiambu County masaa, lakini sikuwe tu ni wa Thika. Now, some tips for you to breathe in your problems and breathe out your problems. Health experts in the country have advised Kenyans fighting stress and depression to try self-defense management of conscious breathing. According to statistics by Breath Africa, many people around the globe will resolve into drinking alcohol and smoking so as to handle stress. But this, according to Vincent Law, a transformational breathing trainer, may lead to serious illness instead. Although said conscious breathing will easily release stress, and this does not need a helper, as one cannot do it by themselves at any given time. Breath is one of the tools that we have everywhere we go, in everything we do. The breath is always there with us. It's like your shadow. It follows you everywhere. Unfortunately, we never get enough time to be able to sit with ourselves. There are some times that we have a lot of stress, and many people would resolve into drinking alcohol, smoking, or doing different kind of stuff. But one tool that I would always go back to is breath. Always go back to your breath. One of our colleagues said that we are told to relax, let go of stress, but we are never really told how to do this. For me, the biggest way of how to release stuff, release stress, heal yourself, heal your body, heal your health, is going back to your breath.
when we connect to our inner selves and we're going to really be aware what's inside of us. And we can do that by our breath, which is like the most easy tool in the world. Actually, you can better self-organize yourself, you can feel yourself better, you can guide yourself better and be your own driver of your bus. Plus, it brings you a relaxation, so it's a really good tool and it's just in you, so how beautiful is that? A lot of the times people normally try to achieve things in life but forget a lot about themselves. So we want to better what we do, those we love, but forget ourselves. So today's session basically has helped me to relax and also remind me that I need to take care of myself. So through the conscious breathing, I've been able to really relax, find peace. So I would advise anyone, maybe you have pressure, you have hard things or things that are going on in your mind, this is a good thing. Just try breathing. Do this exercise. It will really help you unasikia tu like you are very relaxed. This has been very helpful to me, and I know nitakuwa hata nitaenda tu kufunza watu wengine huko nje. It's very helpful and I'll be doing this every day when I'm feeling bad, when I'm feeling down. And hopefully you're as relaxed as possible while you're watching us this particular afternoon. Now also, a Gishugu Member of Parliament, Kishimo Gipinji, has tabled a bill in Parliament to amend the NGCDF Act to ensure bursary funds are allocated based on the number of students per constituency to ensure equality for all needy students. Kishimo says that the bill seeks to solve the issues of inequality in the allocation and sharing of bursary funds that has been ongoing for some time. Nimependekeza mswada pale mbugeni ambao tukirudi mwezi wa 6 nitakuwa napelekea spika ndio aweze kuupitisha. Ni sponsor bill ya kusema turekebishe ile sheria ya NGCDF. Wanafunzi wote Kenya wao wanapewa pesa ambayo inatoshana ya basari. Hata kama ni NGCDF watakagua hao wanafunzi wote. Bora kila mwanafunzi awe anapata pesa inatoshana na mwingine. Hiyo ni kikatiba ya kuwasawazisha wanafunzi wote. Wengine wasibaguliwe, wanapewa pesa mingi kuliko wale wengine kwa sababu pesa huwa inagawa kulingana na maeneo bunge. Na maeneo yote hayatoshani kwa idadi ya wanafunzi. Bandala ya kuwa sisi kama watu wa Kirinyaga na watu wa Gishugu tumepewa 2,500, wengine 4,000, lakini kuna wengine tunasikiaga wanapewa hata 1,100. Sasa tunashindwa hiyo ni Kenya gani? Kwani watoto sio sawa? Sasa ndio tunasema aende asukume, tumemwambia aende asukume hiyo bill, hiyo tuone kama itawezekana tuwe tutapewa watoto wanapewa pesa sawa. And still on matters funds, the Cooperatives and Small Enterprises Cabinet Secretary Simon Chelugui has reiterated that the government will continue to offer more loans through the Hustlers Fund with less interest rates, thus saving borrowers from the mobile lenders who have continued to exploit Kenyans with huge interest rates. Speaking in Mombasa during the relaunching of the Port Sacco, formerly known as Mombasa Port Sacco, Chelugui has asked Saccos to reposition themselves to accommodate many Kenyans, adding that Hustler Fund and the Saccos will be used to lend to groups which are registered with the Saccos. Market failure corrective initiative by this administration to address many Kenyans who had suffered and been locked out, some of them listed by the Credit Reference Bureau. Now they have an opportunity through the Hustler Fund to access low-cost financial services. The second initiative by this administration is to promote guarantee scheme that is called Guarantee Deposit Guarantee Fund that will protect monies held in SACCOs. And the final initiative government is pushing is the cooperative bill. The cooperative bill is now before cabinet, and its objective is to align the act with the agenda of this administration. We've done public participation, and we now want to push it to the next level, which is Parliament. And the Pokot Council of Elders will this week start a process of engaging in dialogue with their Turkana counterparts on how to solve the long-standing boundary dispute.
According to the elders, they have sent a letter to Turkana elders and they're ready for dialogue. Speaking to the press on Saturday in Kapenguria, the elders led by Pokot Council of Elders Chairperson John Mwok want the government to review the boundary between the two communities, alleging that the boundary has been tampered with. Nataka ambia serikali yule tunamuita regional commandant mahali ulipo hapo Nakuru, wewe iko kwa ofisi ya umma ambapo ni ya kushughulikia kaunti 14 na ile kaunti iko shida sana ndani ya Rift Valley. Number 1 ni West Pokot, kwa kuwa mnaipatia majina ya kwamba mnampa majina ya kwamba hapa ndio kuna Wangoroko, ndio kwa kina ile jina mbaya yote. Lakini mimi nataka katasa yeye nakwambia sisi hapana banning, sisi hapana Ngoroko, sisi si walifu, sisi ni wananchi watukufu kwa nchi yetu tuliyepewa na Mungu. Kwamba wameweka na tungetaka watu ya land, watu ya survey ndio wanaweza kufanya hiyo, kuona ya kwamba tumesikia ya kwamba wameweka. Anasema huyo Lumurukai anasema kile kitu anajua amefanya, na tunasikia hata wameinterfere na internet ya kuonyesha mpaka, tumesikia. Kwa hivyo kusumusa kwake ni kama anatapika tu, anataka kuonyesha ya kwamba sisi kule kumbe tunalala. Turkana na Pokot ni jamii moja tu, inasemekana ni jamii moja kwa sababu. And back to matters funds and loans, the Youth Enterprise Development Fund has hinted on enhancing the process of issuing the loans to make it more efficient and accessible to the youth. The reforms, which will include the introduction of a Sharia compliance fund scheme and a generation of a USSD code to access the funds, among others. Kijana anataka kufanya biashara, munamtoza ile permit kubwa, atafanya vipi? Leo hii kijana anataka kufanya biashara, munaweka mikakati mingi, requirements nyingi, ataweza vipi? Na ndio maana mimi kama mwenyekiti wa Youth Fund na wale board members wenzangu tumeweka tayari mikakati ya kuhakikisha kwamba pesa hizi zinafikia vijana. Tunataka kukuja na USSD code ambaye kijana yoyote ama mama yoyote anaweza kudial pale na kufuata utaratibu, badala ya kupoteza nauli kutafuta ofisi iliyopo. Unaweza kujaza hizi procedure zote kupitia kwa simu yako. Ile product tuliokuwa tukiuza wakati ule wa siasa, sasa tumeileta kwa wananchi. Naomba kwamba officers wote wa kupeana vitambulisho watoke